They wrongly diagonized that I could be manipulated, cajoled, or even threatened to join them in what, in my view, is a treasonable project of destroying our beloved country. I respect their choice to be petty, but they also to know that humility is not cowardice. Neither is silence a sign of ignorance. I have lived long enough to witness even darker moments when faith in our democracy and values have been severely tested. Nevertheless, I remain optimistic of better days ahead for our nation. However dark it gets, the sun of freedom and justice shall soon shine again over Kenya. Karibu tena mtazamaji wangu wa BM Daily Politics. Kuna propaganda na habari ambazo zinaendelea kuzungumziwa sasa hivi hapa nchini Kenya kuhusiana na kimya cha naibu wa rais Mheshimiwa Kithure Kindiki. Ikisemekana ya kwamba kumekuwa na tofauti ambazo zinazidi kushuhudiwa kati yake na wale wa ndani ama wasaidizi wa William Samoei Ruto. Kuna wale ambao wanasema ya kwamba eti Kithure Kindiki alipigwa kofi na msaidizi wa William Samoei Ruto, Farouk Kibet. Hizo ni habari ambazo Wakenya hawajui ni za ukweli ama ni za uongo, kwa sababu hakuna kituo chochote cha habari ambacho kimedhibitisha ni kweli Kindiki alipigwa kofi na Farouk Kibet, yule msaidizi wa William Samoei Ruto. Na Kithure Kindiki ambaye amekuwa kimya kwa muda mrefu, takriban wiki 3 ambazo zimepita mtazamaji wangu, Kithure Kindiki hajakuwa akizungumza kuhusiana na yale mambo ambayo yanaendelea kutendeka hapa nchini Kenya, hasa kuhusiana na hivi visa vya utekaji nyara. Na kumbuka kule Mount Kenya kumekuwa kukifanyika maandamano ambayo yanapinga visa vya utekaji nyara, kwa sababu kuna kijana mmoja kutoka kule Embu ambaye alitekwa nyara na mpaka wa leo haijulikani mahali ambapo alipo. Na kwa hivyo Kithure Kindiki amekuwa kimya kuhusiana na haya mambo ambayo yanaendelea kutendeka ndani ya serikali ya Kenya Kwanza. Na habari zingine zinasema kwamba Kithure Kindiki ni kama hapewi heshima ile ambayo inafaa kama naibu wa rais. Kuna wandani wa William Samoei Ruto ambao wanahisi ya kwamba wao wako na mamlaka zaidi na wao ndio kusema pale Statehouse, jambo ambalo Kithure Kindiki inaonekana hajakuwa akikubaliana nalo. Kabla sijaendelea zaidi mtazamaji, nataka nikupe fursa uweze kusikiza huu ujumbe kutoka kwa Kithure Kindiki ambaye amevunja kimya baada ya kimya kirefu. Lakini kwanza mtazamaji, na kuomba ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe ndipo sasa kwanza kuzipata habari punde tu zinapotendeka. I bow in shame to note that we are here today for such an elitist triviality, powered by petty, divisive, and vindictive politics, as the country hurts from the lethal combination of a near-collapsed economy. I am ashamed that we are here discussing party politics at a time when our motherland desperately needs the solidarity of every single Kenyan, even the weakest. At a time when our country needs reconciliation and not hate and pettiness. What bothers me is that the constitution of our country is once more being indecently assaulted in full glare. A handful of raw fellow citizens who have made it their orgy of pleasure to humiliate freedom and truth with reckless abandon, with little patience for procedural dictates of our constitution, which would have given our country some semblance of honor, even fake, cosmetic, or hypocritical honor. The right to be heard and to be tried fairly in a judicial, quasi-judicial, or even administrative process of whatever nature where a decision is being made would help to clothe even a horribly evil process such as this one with some form of legitimacy.
Give a man a chance to defend himself, even if the defense is regarded inconsequential and an outcome has been predetermined. Thank you. My faith in God, instilled in me early in life, has helped me to navigate even the deadliest of the storms of life with minimum injury or even none. Also, my more than 1 decade in academia helped me build moral resilience adequate to withstand the temptation of living an unprincipled life and to resist the urge to pursue vanity. It taught me never to sell my beliefs for expediency. His Excellency President should know that I have always and will forever respect him. I hold him in the highest esteem and veneration as the leader of our country and the symbol of the unity of our nation. I have faith in him as the leader of our party and will support him loyally to the end of his administration as a matter of duty and also a matter of choice. I believe beyond peradventure that the President of our country is not linked in any way whatsoever to this or with this injustice. I have tried my best not only to be fair, but also to appear to be fair. If I have made any errors, to err is human. And the reason I've been this way is because of the need to ensure that we do not compromise the dignity and independence of Parliament as an arm of government. I have carefully calibrated my political utterances to give full respect and dignity to the constitutional office that I've been holding as an impartial umpire at least until the end of this sitting. In recent times, I have somewhat restrained myself as I observe the worrying political developments that threaten to polarize our country to unprecedented levels. They thought I had no views to air publicly, or that fear had trumped or triumphed over me. They wrongly diagonized that I could be manipulated, cajoled, or even threatened to join them in what, in my view, is a treasonable project of destroying our beloved country. I respect their choice to be petty, but they also to know that humility is not cowardice. Neither is silence a sign of ignorance. I have lived long enough to witness even darker moments when faith in our democracy and values have been severely tested. Nevertheless, I remain optimistic of better days ahead for our nation. However dark it gets, the sun of freedom and justice shall soon shine again over Kenya. In my struggles with the powers of darkness, especially during the past 1 week, I rejoice in my tribulations. I am reminded of the wisdom of Martin Luther King Jr., never to succumb to the temptation of bitterness. And therefore, as a sign of strength, I forgive them without conditions. However, let them know, wherever they are, that victory over darkness comes to the victims, let them know, wherever they are, that victory over darkness comes to the victors in installments
But punishment for perpetuating the works of darkness is meted out on the conspirators in one lump sum. Those who scheme and connive to carry out wickedness should know that a lie cannot last long. As Mahatma Gandhi stated, I shall not let anyone walk through my mind with their dirty feet, and nobody can hurt me without my permission. Na mtazamaji, saa zingine kwa naibu wa rais kama Kithure Kindiki inakuwa ni vigumu kuungana na kutetea serikali ambayo inawateka nyara vijana wadogo wakati wanajaribu kuikashifu serikali ya Kenya Kwanza. Kile najua mtazamaji wangu, Kithure Kindiki hawezi kuwa anafurahia kuhusiana na hivi visa vya abductions ambazo zinazidi kushuhudiwa hapa nchini Kenya. Mambo ambayo hata yule naibu wa rais ambaye alitangulia hapo awali, Rigathi Gachagua, alikuwa anayapinga. Na hata mambo kama haya ya kunyanyazwa na kuteswa na wandani wa William Samoei Ruto ni mambo ambayo Rigathi Gachagua alikuwa amezoea mpaka ikafika mwisho akang'atuliwa ndani ya serikali ya Kenya Kwanza. Na sasa chini ya miezi miwili tu mtazamaji wangu, huyu Kithure Kindiki anahisi ya kwamba vile ambavyo alikuwa anadhania atafanya kazi yake akiwa na uhuru, akiwa yuko sawa, mambo sasa hivi yamekuja kuwa ni tofauti. Ni kama yuko tu pale kama picha, lakini kuna wale watu ambao wako na nguvu zaidi, watu ambao wako karibu na William Samoei Ruto wanaona ya kwamba wao hii serikali ni yao, na kwa hivyo Kithure Kindiki hawezi akawaambia jambo lolote. Hawajulikani kama wataendelea hivi mpaka mwaka wa 2027 ama kuna mageuzi ambayo yatafanyika kama tu vile ambavyo walimfanyia Rigathi Gachagua, ama huyu Kithure Kindiki anaweza amua tu kuchukua jukumu la kujiuzulu kutoka kwa hii serikali ya Kenya Kwanza. Mtazamaji, usiende mbali, nitakuwa narejea hivi punde na mengi zaidi ya kufahamisha. Cha msingi na kuomba usubscribe hapa BM Daily Politics, ndipo kwanza kuzipata hizo habari punde tu zinapotendeka.